Buenas a todos. Otro viernes más con el Star Citizen Live. ¡Jo! Bueno, pues nada. Este Star Citizen Live parece que va sobre la fabricación de naves y demás. O todo sobre las naves. Vamos a ver qué nos cuentan. La verdad es que yo no he visto nada todavía. Estoy como vosotros en blanco. Así que ya veremos a ver qué pasa. Espero que no se me quede nada para comentar o traducir, que no se les vaya mucho la flapa con tecnicismos raros y demás. Y nada, chicos. Saludos Harlock, saludos Railker, saludos Lothar y dentro vídeo. Ta, tarara, ta, ta. Música de ascensor. Ahí está. Um, where are we? ¿Dónde, JJ, ¿Dónde estamos? we're not in LA. TV, move the TV in. I'm sorry, guys, this is embarrassing. Get rid of the chair. Thank you. Thank you. Did nobody tell you I wasn't coming in today? Hi, everybody. Bueno, básicamente está diciendo Jared que no está en Los Ángeles y que le coloquen la tele ahí y han mandado al compañero que le aparte la silla y le ponga la tele porque está en otro lado el Jared, ¿no? Welcome to Star Citizen Live, all about spaceships, Alpha 3.5 and 3.6, the shortest title we've ever had for a show. I'm your host, Jared Huckabee, and as you may have surmised, I'm in the TV this week. We do some kind of like hold on, where's the edge of the box? No, están haciendo como que están dentro de una caja y tal, dentro de la televisión. For our conversation this week on All About Spaceships are two people who probably don't need introductions, but we're going to do it anyway. I almost got through the word introductions. Immediately to my left, we have Grand Poobah Flight cover. I couldn't remember your title, Dave Colson. Dave, who are you and what do you do for Star Citizen? I'm a gameplay programmer. I make ship systems and flight systems for vehicles. Gotcha. Yep. And you've got a new title now. What is my title now? Grand Poobah. Oh, Grand yeah. Poobah. There you go. Grand Poobah is what I call anybody, but I can't remember what they do. Sure. Todd Pappy's been called Grand Poobah a few times. Bueno, se están presentando, básicamente está diciendo que David Coulson es el que sabemos que es el que está encargado del módulo de vuelo, ¿vale? Y vamos a ver el otro colega que ya lo conocemos también. John, who are you and what do you do for Star Citizen? My name's John Crew. I'm the Vehicle Pipeline Director. And what does the Vehicle Pipeline Director do? So I sort of shepherd all the vehicles from before concepts, from the initial design briefs, through concepts, making sure everyone's happy with them at that stage, getting them through production, out into the final game, and balanced. Vale, literalmente ha dicho que John es el pastor que vigila, pues cuida de las naves, ¿no? Desde sus inicios hasta su parte final. Y bueno, pues tenemos a David Carlson, que sería la persona encargada del vuelo solamente, ¿no? Looking, like normally when we do the show from LA, I just spend half the time watching the people who troll you from behind. And now that I'm here, I'm just like, I keep looking out. Luckily, Paul Jones isn't here because he sits right there and he holds pictures of spaceships up in the background. So this week's show is all about spaceships, the spaceships that you can currently fly in Alpha 351, which is available in our live test environment, and Alpha 3.6, which is available in our public test universe for testing right now. As usual, you can submit your questions by prefacing your question with the word question in capital letters surrounded by brackets. That'll help our community management team pull it out from all the other conversation. You can submit your questions in one of two places, either live on Twitch, if you happen to be watching this at the eye-poppingly early time of 8 a.m. Pacific, but I didn't have to wake up early. Bueno, están comentando bueno, aparte de la chorrada de que a ver si en este estudio tienen a alguien troleando por detrás, como le pasa a Jared en Los Ángeles. Buenas Luzbel, buenas Neocom 8. y nada, pues que nos van a hablar de la 3, de las naves en general, de lo que hay en la 3.5, la 3.6, y sabiendo que la 3.6 está ahora mismo en PTU. This one. It's only 4 o'clock here. I've been going all day already. Or
on Spectrum, our bespoke communications platform on robertspaceindustries.com. Now, we did pick up some questions throughout the week for those who couldn't join us live. It's also a good chance for people to vote up what questions they want to see answered most. So in no particular order, we're going to start with some of the questions from the thread while we wait for the ones live to come in. This says, currently, Ok, está comentando el tema de que, bueno, sabéis que los Star Citizen Live normalmente, exceptuando algún caso raro, como vimos las semanas atrás, que era un pregrabado, normalmente ellos pillan las preguntas que se le hacen con respecto al tema que van a tratar a través de Spectrum, que las podéis enviar. Le podéis enviar preguntas y las más votadas serán seleccionadas para que Jared las responda. Y a mayores también, cuando hacen ellos el directo, se le pueden poner entre corchetes la palabra question y luego pues la pregunta que le queráis hacer y si ellos quieren responderla, pues la responderán en directo. ships have a maximum range on weapons. Ships have a maximum range on weapons, after which you can't hit anything, and that range isn't very far. What is the plan for longer range engagements? Particularly, will we get the ability for larger capital ships to perform orbital bombardment on planetary... This is not about Alpha 3.5 and 3.6. Bueno, la pregunta está diciendo de que el rango de disparo de las naves es limitado y que si se implementarán nuevos rangos, ¿no?, de armas más gordas, o si las naves grandes podrán incluso disparar a planetas y todo eso, ¿no? Entonces dice, ya le da parado ahí y ha dicho, bueno, esto no es para la Alpha 3.6, ¿no? Que no se caliente el fulano. You're asking about orbital bombardment from capital ships, but we're going to say, let's talk about the range part first. So obviously every weapon has a range. At the moment, it's just sort of a simple function of velocity times the lifetime of the projectile gives you that maximum range. There are a couple thousand meters at the moment from the size range we have in game. That's going to change as bigger and bigger ships come online, and we sort of mold the balance around them as they come in. Whether that's going to be orbital bombardment is a sort of chicken and egg. Not chicken and egg, that's completely the wrong example to use. Vale, están respondiendo sobre el tema de rangos, ¿no? Y dice que ahora pues hay como unos cuantos de miles de distancia, un par de miles de distancia de rango de que las armas pueden alcanzar, y que eso pues a medida que saquen naves capitales o naves más grandes, pues que eso variará. Imagino que pues que podrán disparar más lejos las armas, ¿no? Que eso que viene limitado también por la velocidad del proyectil y demás historias. Depends on the thing you're bombarding. It could be a very small planet, it could be a very big one. It could have 1 kilometer of atmosphere, it could have 10,000. So it's hard to say, but those larger weapons will be able to reach significantly further than the weapons in the game currently can. Está hablando sobre el tema de bombardear planetas, ¿no? De que no podríamos decir si se va a poder bombardear, si no, porque realmente hay planetas de diferentes tamaños, entonces pues puede haber que un planeta tenga como 1000 metros de altura y otro pues tenga 10.000 metros de atmósfera, ¿no? Entonces que no... Pero que definitivamente que dice que sí, que habrá armas que sean capaces de disparar más lejos. So as far as the orbital bombardment goes, it's a matter of the situation. Yeah. It's what capital ship are we talking about? What's the size of the planet you're talking about? How far are you from that planet? What's the status of that planet's atmosphere? You can currently lob torpedoes down from quite high in the atmosphere of planets onto unsuspecting targets on the ground. So, in case you're wondering what your... Están hablando de que dependerá también del tema de bombardear planetas, de las condiciones atmosféricas del planeta y más historias, ¿no? Y de que se podría, pues también en el caso de como de tirar torpedos y tarjetear desde fuera, ¿no? Una localización con torpedos, ¿no? Pero bueno, que eso dependerá de cómo vayan desarrollando el asunto. What your retaliators for. There you go. From the live chat. Y está hablando de que para eso son las retaliators, ¿no? Para disparar a grandes distancias. How will we access ship components for smaller ships? Things like the Aurora, the Arrow, etc. Yeah, so all the vehicles in the game have components. They're all physicalized. We don't sort of cheat anything. Everything has a space, which is... some people don't realize when they're looking at ships and they're like, why is this huge ship got such a tiny interior? It's because the components have taken up the rest of the space.
Claro, están comentando de si en el caso de las auroras, si tendrán compartimentos también, ¿no? Porque son, ¿qué pasa con las naves pequeñas? ¿Cómo vamos a hacer para el tema de los componentes? Y dice que en el juego pues que no va a haber trampas, que todas las naves tendrán componentes y que muchas veces una persona se puede preguntar cómo es posible que la nave tenga este determinado tamaño y en el interior sea tan pequeño, ¿no? Y eso es precisamente porque comenta que los componentes están ocupando ese espacio. For obviously bigger ships, you access them from the outside. From smaller ships, you access from the inside. For smaller ships, you access them from the outside generally. They're either going to be behind. Claro, lo ha dicho al revés, pero luego lo ha dicho bien. Que dice que para naves pequeñas, que se accederá desde el exterior, pues un ejemplo claro, una Gladius, ¿no? Se accederá a los componentes del exterior y para naves más grandes se accederá desde el interior. They're always going to be behind panels that open up. We're doing some development at the moment to decide the best way of doing that. Obviously, if we start cutting up all our ships and putting dozens of panels on the outside, that just blows the cost of them. So we're looking at ways that we can not do that, but still have that gameplay of I go up to something on the outside of my ship, it opens up without having to have artists cut holes in geometry, and you get components out of it. Talking with the graphics guys, we've got some interesting things we're going to try to do. Vale, dice que con el tema de, bueno, de la nueva potencia de las tarjetas gráficas y tal, que van a intentar hacer cosas interesantes para cómo se muestran esos componentes, que cada componente está detrás de un panel y que en el caso de las naves que tienes que hacer del exterior, pues que no todas tengan un panel, ¿no? Sino que se pueda sacar pues que de alguna manera que descienda algo, que se saque un compartimento o lo que sea, ¿no? Para poder trabajar en eso y que están mirando opciones, ¿no? de poder resolver ese tema de los componentes. Una cosilla, el vídeo se está como medio parando, pero no es culpa de mi misión, sino de la de ellos, ¿vale? Debe ser que al no estar en Los Ángeles y el estar haciendo una transmisión retransmitida desde otro sitio, deben de tener algún tipo de problemas porque veis que hay medios parones, pero es culpa de la fuente, ¿ok? Not every ship has been converted to the full component system. No, it's sort of an ongoing process. Any ships that have been built in like the last year or so, you'll see spaces for them in the ships, and some quite a lot older, but particularly the single-seaters where you can't get into them, we'll be going back and sort of finishing them off in that. Some of the new ships are. Está comentando de que no todas las naves tienen este nuevo sistema de componentes todavía implementado, sobre todo las naves que son de un solo asiento y que son las naves de este año para aquí, que sí, que están, pero que las naves anteriores que tendrán que volver a ellas y volver a trabajar para poder habilitar esa funcionalidad. Already have panels. Yep, a lot of the new ships do. Even some of the smaller ones, you have the panel lines sort of ready for when we decide which way to go with the tech to do that. Let's talk hover mode. Hover mode. With the launch of Okay. hover mode. Come on. Sure. Alright, yeah, go on. Usually there's like half a Están así haciendo un poco de parón y tal. Esta es la pregunta sobre el hover mode, sobre el modo flotar y el Colson le dice que le dé caña porque sabe que va a recibir leña. world between us, but I'm looking right here. With the launch of hover mode, landing a ship vertically in a hangar may have become a little harder than it already was. This is true. When you consider turbulence, drift, etc. Are there any plans for a downward-looking camera, just like the rear camera currently implemented? It would be ideal to also have crosshairs to add the alignment of the ship to the ground. Están diciéndole, la pregunta es de que, bueno, es un comentario más bien, diciendo que el modo flotar para despegar que es un infierno, básicamente, pues para salir de un landing pad que es una locura. Entonces la posibilidad de poder poner una cámara en la parte de abajo, enfocando hacia abajo, tal cual como está cuando miramos hacia atrás, cuando miramos el look behind, ¿vale? De los controles, que tenemos una cámara para mirar hacia atrás, pues si hay alguna posibilidad de poner una abajo y que ésta se alinee de alguna manera o facilite la alineación con el landing, ¿no? So the long-term goal, which we can't do in 3.6, is to actually have the 3D like AR UI that we had in an older version. I think it was like SC 2.0. We had that. I don't know if it was 2.0. It was like 2.5, 2.6, maybe 2.4. It was one of those. So the goal is to bring that back, but the problem is that first of all, that UI was using different tech, and second of all, that UI was built around the sort of known geometry of landing pads that we'd set up, and now the game has planets and different shaped landing pads and all sorts of stuff, so that becomes a really difficult problem.
And so we need to figure out how to, say, like take chunks of the ground and then render like low-res versions of them and stuff like that. It's a really difficult problem, but that is the way that we want to do that. So when you go in, when you put your landing gear down, you get this little UI, and it'll give you situational awareness of around you, and it'll also give you alignment cues for the center of the landing pad. Que está comentando de que lo que quieren hacer es, como ya se mostraba en partes anteriores, que quieren hacer como una recreación en 3D o unas indicaciones en 3D de lo que sería cuando estamos tomando tierra, pero que debido a que ahora hay más localizaciones que antes, la tecnología que ya tenían antes para hacer esas indicaciones que no sirve porque ha cambiado aparte, se utilizan otras cosas diferentes ahora. Entonces que no será posible hacer esto en la 3.6, sino que tendrá que ser más adelante en futuras actualizaciones. Y que la idea es precisamente que nosotros tengamos una referencia cuando estamos aterrizando la nave de cuál es nuestra posición y que seamos conscientes de la posición que tenemos con respecto al landing, con esa pues con ese holograma o con lo que quieran presentar, ¿no? En ese sentido. And there's also the actual fact of controlling hover mode, because I think actually, like, especially when you're in tight spaces, hover mode doesn't really show its strengths, and so we're currently exploring options of improving how to control hover mode in tight spaces to make, like inside hangars and inside landing bays and stuff being a little bit easier to control, because right now I think you slightly move and you move way more than you expected. Yeah. Claro, dice que ahora mismo el tema está en que también están mirando de cómo mejorar el que la nave se controle en pequeños espacios, pues que el hover mode que hay actualmente no es que tenga demasiadas ventajas en ese sentido, sino que es bastante complicado. Y tratar de buscar la manera de eso, de poder tener precisión en espacios pequeños. Tienen que resolver o buscar una manera, y que ahora mismo se tiende que cuando te mueves de lado, ¿no? Cuando te mueves de lado así, pues que realmente como que tiendes a resbalar en vez de pues a ir a donde quieres, ¿no? And it's not great. And the visibility also should mean that you don't need to like look down, like rotate your ship down to look where you're going. Yeah, So we'll get there. So not necessarily just a camera that shows you below. We're looking for like an AR, Yeah. a 3D AR solution, Exactly. so that you can see. So you don't just get a 2D representation of what's below you. You actually see the terrain, you see the slope, and you see some kind of guidance. Yeah. To your best potential landing area. Yep. Yeah. That's the plan. Claro, el plan es también el tema de poder mirar hacia abajo, ¿no? De que tratar de resolver eso de alguna manera. Y a mayores lo que sería el tema este del 3D, ¿no? De una representación 3D de lo que estamos haciendo cuando nos aproximamos a un landing. O ver una zona potencial de aterrizaje. Yo creo que también deberían de mirar, esto ya lo saco de mi cosecha, pero creo que deberían de mirar en el caso no solo de los landings, sino de cuando estás aterrizando en una zona que tiene rocas o terreno irregular, que de alguna manera ese terreno también se vea por defecto donde estás poniendo la nave, porque en caso de que estés aterrizando un troncho de nave como una Caterpillar o una Starfarer o una Hammer, le quita inmersión el hecho de que tengas que poner el F4 y mirar desde el exterior, ¿no? You got an ETA? No. Not 3.6. Right. Not 3.6, yeah. Another popular question from the ship thread: what's the current status of ship armor? So Están preguntando cuál es el estado actual de la armadura de las naves, de las placas de las naves, ¿no? all ships have an armor item. It doesn't behave how the long-term vision for armor is. At the moment, it's a very simplistic incoming damage reduction modifier. Well, it could be increasing it if we really wanted to, but that's not really armor. So it really just scales down different damage types coming in to give that sort of pseudo armor behavior. In the future, we're going to have the physically based damage system, so that will essentially be a layer on top of that that determines how the projectiles interact with the actual hull of the ship. Ya, están hablando de que ahora mismo el tema de las armaduras no está a un nivel muy básico, es muy simple. Todas las naves sí que tienen armadura, pero las armaduras que tienen no se comportan como deberían.
También indican de que ahora mismo pues sería algo como simplemente una reducción de daño básica, ¿no? Pues como vemos, por ejemplo, en las armaduras, que hay un porcentaje de daño recibido y pues tal. Y que a mayores de eso, que en el futuro lo que quieren hacer es, con la física de proyectiles, ver cómo se comporta el proyectil dependiendo de la pieza de armadura contra la que colisione. Entonces, pues habrá diferentes, a la larga, explorarán diferentes opciones para el comportamiento de las armas al colisionar con los cascos de las naves. Between now and then, there's things we're looking at doing in terms of it not just being a flat modifier, but sort of having its own, not health pool, but its own sort of properties that at the moment in game you can go up to a spaceship with a pistol and if you had infinite ammo you could kill an Idris by just tapping away it with a ballistic pistol, which makes no sense, whereas we want to have sort of minimum thresholds, which is what physical base damage would do for us out of the box. It would go, this projectile is doing X amount of joules of energy, that's less than I care about, so it will just bounce off, whereas with the current system we'd need to go, this projectile is coming and doing 45 damage, we only care about damage that is above 90 before it starts chipping away at the health. You don't want. Claro, está diciendo que ahora mismo si tuvieras munición infinita en una pistola, pues podrías reventar una nave disparándole al casco, pero eso no es lo que quieren que suceda en el futuro, sino que realmente ahora mismo solo hay en cuenta pues que el proyectil de la pistola hace X daño y el casco pues tiene determinada cantidad de daño, pero hay que meter de por medio en el futuro el tema de, coño, le estás disparando con una pistola a una nave, no debería de importarte lo más mínimo, no debería de rebotar la bala y hasta luego. Armor to be just more health, right? No, you want it to be different mechanics. Being more health is not interesting gameplay. The same as shield health being just an extra health isn't particularly interesting. Yeah. There's lots of ways we can make hull health, armor, and shield all sort of interplay together. Hover mode. Claro, dice que la solución de simplemente ponerle más vida a las armaduras o que no es algo que sea interesante. O sea, porque eso simplemente pues ya es los escudos, la combinación de armaduras y tal, que no es algo interesante para el gameplay, sino que quieren profundizar más en el sentido de que realmente sí que se interactúe dependiendo del tipo de daño que se le esté haciendo a la nave, ¿no? Pues que el casco se comporte de diferente manera. O el proyectil más bien al impactar con el casco, ¿no? Toggle? No toggle? Yes, toggle? So this is such a difficult problem. We've heard like all of the feedback about the toggle, and we're gonna go in that direction, but it's a really difficult problem to solve because if we say just added a toggle, right? And I know the intention that when everyone asks for a toggle, their intention is that when you turn off hover mode, you get no assistance, right? So if you don't do anything, the ship will just fall, right? Claro, están hablando del tema del hover mode que la gente está pidiendo que sea por botón, que se pueda activar manualmente. Y dice que es algo difícil de implementar y estarían hablando, en un principio están escuchando el feedback y están diciendo que quieren ir en esa dirección, pero también dice o advierte de que en el caso de que fuera manual, pues que la nave se caería como una caja de pescado para el suelo. And then you have to manually like thrust in whatever direction. So say if your ship is like this, then you just strafe up by however much gravity is and you'll stay level. But then if you rotate like this, you'll have to manually like thrust backward. And that'll be kind of a difficult problem. And that's the direction we're going to go in. But there's also more problems with that because that is at odds with the core idea of like coupled flight, because coupled flight is essentially having velocity dampers on. Mm-hmm. And so when you fall, you pick up your velocity, and the usual function of the ship is to cancel that. Claro, están hablando de que el hacerlo totalmente manual también interferiría con lo que es el sistema acoplado, ¿no? Pues digamos que cuando tú vas con la nave trata de contrarrestar las órdenes que tú no le estás mandando para mantener pues una altura o mantener tal, ¿no? Y también dice que a la hora de hacerlo totalmente manual sería complicado porque tú tendrías que, si estás con la nave suspendida, tendrías que darle al throttle hacia arriba, ¿no? Para mantenerlo, y en el momento que vayas a hacer este movimiento, ¿no? Que te vayas a mover así, inclinando el morro,
tendrías que también darle el throttle hacia atrás para que la nave no se caiga, ¿no? Digamos que tienen ese sistema que como que está como que es complicado, porque realmente daros cuenta de que no deja de ser un videojuego, ¿no? Entonces como que quizás esto no está bien definido todavía, lo del modo flotar. Entonces dice que es un tema complicado de resolver. And so making that, like, not contradicting that and also making that falling gameplay work is super, super difficult. And that's why we can't just do it and, just send it out. So we will do it. It won't be in 3.6 though, because we need a bit of time to make sure that it doesn't have any loopholes and it doesn't have any, like, problems and stuff. Like, for example, you could, like, turn off hover mode and then hit space break and you would just stay there. Because that's what space break's for, right? And then you would have the same gameplay of, like, floating there and being able to do this. And so that's why the toggle is so hard to do. Claro, están hablando de que el tema sería de que si tú... bueno, que la idea toda de hacer el hover mode no coincide con lo que se quiere hacer de dar esa libertad hasta ese punto de forma manual, ¿no? Y del hecho de que una de las cosas que sería contradictorio también es el hecho de que, claro, de que tú si realmente pulsas el freno del espacio, pues podrías estar moviéndote así sin ningún problema, ¿no? Entonces, como que, o sea, el freno espacial, ¿no? Lo pulsas y para eso es, ¿no? Para quedarte quieto y que la nave corrija mediante impulsores lo que necesite para poder estar en ese punto. Y que eso, pues, es complicado porque no quieren que sea así. Entonces, para implementarlo, no pueden implementarlo y ya está, porque no sería fiel a lo que ellos quieren hacer, ¿no? Y que de momento, pues, que en la 3.6 que no va a haber nada al respecto, sino que será más adelante. But we will go in that direction. Pero que irán en it's esa also important dirección. to remember that, our live environment is still a testing environment. So we want hover mode to get its time in there. We want people to experience it. We want to get all the feedback we possibly can on hover mode, because your first impression with it may not be what your next impression of it as you get used to it, as you find different ships tackle hover mode differently, or hover mode affects different ships differently. As far as I've seen some folks when they're asking about toggle, I think some folks are asking for, can we just go back to like the old version to the new version as well? Why would we not want to do that? The whole point of... Claro, el tema está, dice Jared, que realmente algunas personas lo que quieren hacer es volver con el toggle, activar como si fuera la antigua forma de volar a la nueva forma de volar, ¿no? Del hover mode. Y Jared está preguntando a Coulson, supongo que ya sabiendo la respuesta, ¿por qué no queremos volver a esa situación? Hover mode would be undermined to some degree if we did that, because in terms of just straight up competitive gameplay, like say you're in a ground troops versus air fight, you would never use hover mode, because why would you? You can just stand there and like be a floating turret in the sky. Claro, dice que cuál sería de entrada el hacer eso sería estúpido, porque entonces ¿para qué pondríamos el hover mode, ¿no? ¿Quién lo utilizaría? Porque sería una desventaja en términos competitivos, y que realmente simplemente serías pues una torreta volante, un cono ahí volando. Si activas el hover mode con respecto a la gente que volase de la manera que se volara antes, serías un cono inútil, ¿no? And so going back to how it used to work is probably the most undesirable, at least in its current form, of just doing that simply without any other like sacrifices. Like maybe we could do something where you go back to the old flight system where you kind of hover there, but your thrusters like burn out and fail in like 20 seconds or something. That would be more reasonable than going back to what we had. Than trying Vale, dice que volver atrás sería pues algo que no es deseable por ellos, y que quizás lo que podrían hacer es que, bueno, se puede mantener la forma anterior de volar, pero que en 20 segundos se te sobrecalentara la nave de tal manera que no pudieras mantener mucho más de ahí, ¿no? Entonces, que quizás pudiesen hacer eso, ¿no? De que pudieras utilizar el antiguo modo, pero durante muy poco tiempo. use all your maneuvering thrusters to keep you perfectly still. Exactly. And you're like that, okay. We have done
since the initial, I can't remember whether it was between Evocati and Wave 1 PTU, the initial release, but there has been a big dump of improvements to hover mode from what people first got and then what they have currently now. And I can't remember when that actually went through and whether you've done stuff since. I can't remember the patch letter, but it was earlier this week. It was Tuesday, Monday or Tuesday. So there is some big quality of life changes in there, because there were people that were totally unprepared for hover mode. True. Came in to do landings and didn't walk away from it. Yep. We're getting there. One of the I guess side effects we've seen with hover mode is a lot of our VTOL engines are now rotating where they hadn't been in the past. The next question says, will ships that originally had thrusters that appear designed for rotation, like the Freelancer and Caterpillar, eventually see them used for VTOL? Or is the expectation that they will not perform as well in hover mode as other ships that have had their rotating thrusters implemented? Están hablando de una pregunta que yo creo que nos hacemos todos, ¿no? Y es, han dicho que sí, que el hover mode es una extensión, por así decirlo, de lo que sería el V-Tool. Bueno, yo en este caso sí que tengo otra teoría que me gustaría compartir con vosotros, y es el hecho de que ellos realmente, cuando empiezan a hacer naves o cuando empiezan a diseñar el modelo de vuelo actual, cuando empezaron a diseñarlo, digamos que lo que ponían es que las mismas propiedades, las mismas características para todas las naves, y luego cada nave se modificaría independientemente, ¿no? Tenían como una especie de flechitas que iban modificando a mano, ¿no? Y que se veía pues para modificar los valores de pues cuál sería la fuerza que tendría cada vector de cada nave y demás. Entonces yo creo que simplemente lo que pasa es que el modo flotar, pues digamos que es otra parte más de ese módulo gigante para configurar las naves, y pues ya aprovechando, pues las han puesto a todas para hacer esa manera más sencilla, ¿no? Entonces me gustaría saber cuáles van a ser realmente las diferencias. Está muy bien hecha la pregunta. A ver, ¿cuáles van a ser las diferencias entre tener un V-Tool o tener simplemente el hover? It's case by case. We were looking at the Freelance the other day. It's not as simple as just making those engines rotate like the Cutlass. Because the Freelancer actually has its landing gears built into those rotating thrusters, and when they then rotate, there is no there's no way to land when it's in T-Rex you mode. can't land because the landing gear are pointing out to the front of the ship, so you'd have to go out of it to land, which... Están hablando un poco del tema en el caso de la Freelancer, del tema de la rotación de los motores, que también fue complicado porque, claro, el landing de la Freelancer sale de los motores cuando giran y que como que estaban apuntando hacia el frente a la hora de aterrizar, y que eso no... Entonces que fue mucho más difícil hacerlo, digamos, que en el caso de la Cutlass, que el tren de aterrizaje venía por debajo, ¿no? If you could land without it, why would you do it? And the other big thing is that when it would be rotating like that, there is actually no thrusters pointing forwards and backwards. So you'd go into hover mode and you'd lose all ability to stop. So you'd be coming down without your landing gear out. Yeah. So that would be quite a hefty adjustment to the ship. That original Freelance. Claro, otro de los problemas que dice que tiene en el caso de la Freelance es que realmente no tienes, como en el caso de la Gladius, algo que te pueda empujar hacia adelante o hacia atrás. Y que solo realmente estás en el modo hover, y no, como los motores están empujando pues hacia abajo, ¿no? Entonces no habría esa opción de strafe hacia adelante o strafe hacia atrás. Freelancer commercial where the engines rotate and it turned into like a little T-Rex. Yeah. And it was definitely a striking visual. But as it comes down and it's landing, like right before it lands, it switches back to other mode and still somehow manages to float down. It seemed a little bit like have your cake and eat it too, as far as the two different. Yeah, I don't think the Caterpillar ever had. I don't know, considering it's like this long and those engines are just at the back. Yeah, it's got a significant amount of thrusters underneath it that are all down not the center. Están comentando sobre el tema de la Caterpillar, ¿no? Y que la Caterpillar no tiene esa posibilidad.
Porque ya les ha colado un poco, pero que no la tiene. De hecho, que está comentando el compañero, el desarrollador, que realmente está todo lleno de trozos debajo, además que, o sea, de impulsores debajo, que no tendría sentido porque la Caterpillar es un puto bigardo enorme. Y que no, sería como, no sé, eso empezaría a girar así, en plan de, "Ué", eso no tendría sentido. Center axis, but the center axis is the main part of it. That are almost tri-thrusters in that they do 45s and down, so it has enough thrust under there to counter it. No, I want to say that's not to say that we're not sitting here saying that freelancer thrusters will never rotate. Yeah. It's just that right now there are a couple challenges inherent with them. So. Claro, está hablando de, no es que los impulsores de la freelancer nunca vayan a rotar, que en el comercial aparecerían, sino que pues hay determinados retos que resolver en cuanto a diseño de la nave, en reformar esa nave, ¿no? All right, let's see what else we got. From the live chat, are damage over time plasma weapons still planned? Hostia, ¿y la diferencia del hover mode? Cucú. Yes. ¿No lo preguntaron? Yo juraría que sí. Isn't the glaive supposed to have good plasma weapons? Well, sort of plasma is a thing. That's sort of the characteristic that we want to go for it. Is what's the difference between a laser cannon and a plasma cannon? At the moment, not a huge amount. Whereas having damage over time allows those two weapons to have sort of meaningful choices. I think the plasma cannon might do less alpha damage, but it burns away at your hull once you do a hit. More dots. Yeah, all the dots. Están preguntando si va a haber alguna diferencia entre un cañón de plasma o... Básicamente que no hay ninguna diferencia entre el láser y el cañón, ¿no? Que simplemente es daño y se acabó. What stops ships from holding objects, vehicles, and other things consistently in their interior? And why is it sometimes broken in ships when it worked a previous patch? That can be many things. Sometimes, lots of different bugs working together against each other. Occasionally, it is purely an asset issue. The way we build the assets, you have a physics proxy, and there's two ways you can sort of assign that physics proxy to a mesh. You can combine it into one mesh, and then that is a pretty solid, watertight way of ensuring collisions don't work. The problem is you then have a physics proxy that is combined with that mesh. So if you want to actually get to the bit you see, you have to detach it first to do your work, then reattach it. So it's a bit of a workflow pain. The other way you can do it is you can have it as a child mesh. Most of the time that works exactly the same way, but every now and then it just doesn't behave the same way. But it is a nicer way to work. So quite often you'll find when artists go and do fixes to ships or designers, they'll detach those meshes, make them child meshes, and then just forget to put them back and combine it as the solid solution. As for the part where why is it... Vale, está hablando del tema de objetos y tal en las naves, de por qué a veces se ven rotos o cuando llamas la nave se ve fuera del lugar y tal. Y está hablando de que como que a la hora de poner o diseñar los objetos que se ponen en la nave, como que hay una especie de... Hay varias formas de hacerlo, una que llevaría como mucho curro y otra que menos, ¿no? Y básicamente dice que tienen como que definir las propiedades de colisión, haciendo como una especie de red, digamos que, no sé cómo decirlo, ¿no? Sería como una especie de caja, para resumirlo. Y que a veces a los desarrolladores o a los artistas, cuando están haciendo la nave y volviéndola a hacer o retocando algo, que se les olvida el poner eso y que bueno, que también hay una serie de... Pues muchas veces son varios bugs los que están ahí actuando y puede ser por diversas razones, ¿no? Pero puede ser pues generalmente pues porque se le olvida al desarrollador poner algo dentro de esa supuesta red, ¿no? Que imagino. No sé si se referirá en este caso a lo que hemos visto de cuando... Esto es sacado de mi chistera, pero creo que va por ahí el rollo. Cuando nos enseñaron el tema de los... de la modularidad y de los volúmenes procedurales, que los metían dentro de una caja, ¿no? Como dentro de una malla. Y dentro de esa malla se producían esos cambios, ¿no? Entonces quizás también tengan esa malla, no para eso en concreto, pero tengan como esos bloques y dentro de esos bloques tengan que poner las cosas, ¿no? Entonces quizás si de alguna manera no le han asignado ese bloque o por lo que sea no está bien ahí, esa superficie no está diseñada pues para poner una caja o lo que sea,
pues quizás eso pues pase como pasa en otras naves, que atraviesa la caja para abajo, porque realmente se les ha olvidado poner que esa superficie de ahí, de esa parte de la red, tiene ese recurso que indica que es plataforma sólida para poner una carga, ¿no? Sometimes it works one patch and another, and it doesn't the next patch. Integrations. I mean, it's every patch is okay. Here's everything that was before, and now we're adding all these new things in. Yeah. And the vast majority of bugs come from untested, unanticipated integration, interactions between systems. Lots of times, if you ever watched Bug Smashers, which was a program we broadcast for a number of years, I mean, you'd see just the strangest, seemingly non-related systems. Yep. This thing, a ship uses this system to keep things in there, but this thing also interacts with this system, and they don't interact with each other, but they interact with the same underlying system that causes the problem in the other ship. Yeah. It's always a challenge, and one of the reasons we have our PTU to help us identify them. Claro, está diciendo Jerez que muchos de los problemas que hay es porque son de cosas sin testear, y que puede que, por ejemplo, tengas una parte que no tenga que ver con otra de programación, pero que a su vez estén interactuando con otra que esté abajo, ¿no? Pues, o que con otra mecánica de interactuación que tenga que ver con esas dos, y que al provocar ese bug en esa parte, pues que eso se transfiere a otra parte también, ¿no? Throw in sort of live game networking stuff as well. If you're on a particularly poor connection, or the server's having a moment, Right. and the difference on your client between putting the box down, where the root of it is at the very bottom, flush with the proxy of the ship, the server might think you're a centimetre off, or I don't know how accurate they do it. The server thinks you put it inside that proxy on the bottom of the ship. It now has to go, do I put it above? Do I put it beneath? Yeah. And then My life. You're starting to get that far away glazed. Flashback, Starting to get that Vietnam like that. Yeah, I remember that. Claro, está hablando de la hora de que tú tienes, por ejemplo, pues a nivel visual, pues puede que veas una nave en un sitio, pero que el servidor piensa que está en otra por lo que sea, como 1 centímetro más arriba, 1 centímetro más abajo, y que eso pues cambia todo, ¿no? Y eso yo creo que tiene que ver con el tema de que hemos visto, de que a veces vamos a tocar suelo y se nos entierra la nave, o directamente se cae para el fondo. Y eso lo hemos visto también, ¿no? That's on my list. Let's talk about another thing on your list, Dave. Yeah. is it hover mode? Why no? Why can't we summon ground vehicles without it despawning our ship? Is this intended or a bug? I think this is just because ground vehicles are counted as spaceships. I would say that's. I don't actually know if that's intentional or not. Voy a darle para atrás porque no me he enterado una mierda. You're starting to get that far away glazed. Flashback, Starting to get Vietnam that like that. Yeah, I remember that. That's on my list. Let's talk about another thing on your list, Dave. Yeah. Is it hover mode? Why no? Why can't we summon ground vehicles without it despawning our ship? Is this intended or a bug? I think this is just because ground vehicles are counted as spaceships. I would say that's. I don't actually know if that's intentional or not. It's not, but as it stands, you can sort of only have one summoned vehicle, and At the moment. At the moment, and if you got one out there, you could sort of it just goes. I think we may have even done something for 3.6 for that, because I'm sure I saw a forum post. It's not something either of us sort of actively deal with. Yeah. But I think, are we safe saying that it's not a design intention? We're not sitting here saying you can we want it forever to be a ship or a vehicle. Yeah. Because obviously many ships are designed to carry vehicles. Yeah, for ships that are sort of designed to come with vehicles, you'll eventually be able to spawn the vehicles in them. But if you wanted to spawn a PTV and a Valkyrie separately, you should be able to do that and just load it up and then go on your travels. Honestly, I think originally that decision was made as a performance improvement to stop having too many vehicles on the server. Because there's a lot of people with a lot of ships. Yeah. Just spawn a ship, let somebody take it out, then spawn a ship, part of it over, spawn a ship, move it. Yeah. Because somebody would try to spawn their entire fleet, and just to take the picture of it. And someone would do that at Olisar. Vale, están hablando un poco de por qué cuando llamas a tu nave, la otra nave desaparece, ¿no? Si está en el landing, y que dice, bueno, pues básicamente están hablando sobre más cosas, ¿no? En general.
Creo que se refiere al problema de que, claro, de que si tú quieres eh, llamar a un vehículo o algo así, meterlo dentro de la nave, pues claro que si llamas a una cosa, no llamas a la otra, que como cojones, ¿no? Entonces, que de entrada es una decisión que se ha tomado por tema de rendimiento y que, bueno, que hay gente que tiene muchas naves y que si no, pues que estaría todo lleno de naves por ahí. The landing pads. Next thing, the frame rate tanks. And, so something that's in play now, but not necessarily down the line. Okay, let's see. Let's go back from the live thread here. What's that weird fold-out thingy that you can open in the lower back of the Prospector? I don't actually know what this is. Oh, the thing at the back. So that was something that Tony requested years and years ago when we were initially doing the Prospector. It's for when you do FPS mining, that you can load some of the stuff you have done directly into the back of the Prospector. I didn't know that. ¡Hostia! Bueno, aquellos que tengáis una Prospector, que yo pensaba, y bueno, muchos de nosotros pensábamos, que en la parte de las Prospector, en la parte de atrás, hay como una caja que sale para abajo, que tiene un rollo de warning y tal. Y yo pensaba que eso era para pillar una muestra de lo que estabas minando y poder llevártela. Pero lo que están comentando es que eso en realidad es para que si estabas haciendo algún tipo de minería en primera persona, que ese fue un requisito que se pidió para que pudieses pillar lo minado, meterlo ahí y cargarlo directamente a la nave. Esa no me la esperaba, la verdad. I didn't know that either. Yeah. Learn something new every day. The more you know. Have you ever considered an EMP rocket or missile? Yes. We don't have any in the game at the moment, do We we? don't have any in the game. There's a few ships Not that we familiar with want any. to have them come with them by default. Both new and old. This one is short and straight to the point. Are ships going to murder their occupants less than 3.6? Hopefully. Yeah. Están hablando de misiles de MP y que sí, que lo sabrá, que está en vistas y que sí, las naves matarán menos en la 3.6 a la gente. I was curious how firmly you were going to go on the record there. En el interior, bueno, pues sabéis que hay problemas, ¿no? Escaleras, tal, que te mueres sin más, que te sales de la nave. Que se corregirá de alguna manera. Y que dicen que esperemos que sí, que eso se solucione. Yeah, that's just a bug that should have been fixed. I'm pretty sure it's been fixed. I haven't seen it Yeah. anywhere near as much as 351 live in our 3.6 testing. My legs are pretty strong now, so What was it actually doing? I have no idea what it was doing. Yeah. You have to ask the actor programmers. Yeah. See, if only we still had bug smashers, man. Está preguntando el tema de desangrar por las piernas, de desangrarte, ¿no? En las naves, solo por estar en la nave y demás, que le están preguntando que qué cojones era eso y que no tienen ni idea, que eso es de otro departamento. You could ask Mark. It's a Jens question. That's true. It is. Oh, yeah, yeah. We'll go that's get right there. Jens and he can come on and Alright. explain it. We see this one quite a bit. Is there any chance of a vehicle scale quantum drive that will allow parasite ships like the Merlin or Argo just to spline jump around a planet or moon, but not necessarily, cross the distances between planets? It's folks just trying to make the journey from orbit down to the surface a bit more tenable in their smaller crafts. Yeah, it's not something we've really considered. It's not going to be a never say never thing, but Están preguntándole si va a haber alguna posibilidad, ok, de acuerdo que una Argo o, por ejemplo, la Merlin, ¿no? Que tenemos ahí, que no puede realizar saltos entre planetas, pero que sí podría por lo menos realizar un salto en lo que viene siendo la atmósfera para poder aproximarse a las zonas de aterrizaje o moverte en lo que es alrededor de la órbita de un planeta. Está comentando que no es algo que tengan planteado, pero nunca puedes decir nunca en Star Citizen, ¿no? Que those snubs have restricted ranges by design. We could definitely make it easier for them to get around places, but I don't think a vehicle-sized quantum drive is the answer to that. Okay. Claro, dice que podrían hacer que esos vehículos se movieran más rápido a través de, o sea, alrededor de las localizaciones de un planeta, ¿no? Pero que
que no cree que el tener un Quantum Drive así de ese tamaño sea la respuesta a eso, o sea, sea la solución para eso, ¿no? What are the lessons learned so far from the new ship customization feature? It's a big question. I think we're No me he enterado de nada. A ver. We could definitely make it easier for them to get around places, but I don't think a vehicle-sized quantum drive is the answer to that. okay. What are the lessons learned so far from the new ship customization feature? It's a big question. I think we asked the question here. I think we're still evaluating. Yeah. If we're being completely honest, It's really interesting to see what sort of floated people's boat, so to speak. Ship. Ship. Floated people ship. Doesn't work. And the Please do not confirm boats here on the site. the It's a sort of metaphor. the content that we thought would be quite popular wasn't as popular as we thought, and then other things that we thought nobody'd be interested in that was really popular. So Está preguntándole qué lecciones han aprendido sobre el tema de la personalización de las naves, ¿no? Entonces dice que, pues en plan rollo estudio de mercado, movies así, ¿no? Y comentando pues que las elecciones que han tomado los jugadores en cuanto a diseño o apariencias, que no... las que ellos pensaban que iban a ser las más populares, que no han sido así, sino que han sido otras y que en ese sentido les ha sorprendido. from the website, we learned a lot in terms of how to build the customizer. From the game side, we learned a lot in terms of where to spend our time and effort providing that content for people. Dice que aprendieron bastante a la hora de hacer el tema de la web por un lado, y por el tema del juego, que han aprendido también en dónde dar más esfuerzo, ¿no? Exprimir más el coco en ciertas direcciones en base a ese feedback que han obtenido de la gente a la hora de seleccionar sus personalizaciones. I know we're not quite ready to announce where the next time ship customization, the platform side of ship customization will hit, but I know we are discussing things and looking at our options and stuff like that. So stay tuned for other. Vale, el tema de la siguiente nave, que será personalizada, que estemos atentos para más información que lo irán decidiendo las personas encargadas de ello, y que ya se verá. Star Citizen Communication Channels. Billetaco. That might happen. Let's see. John? This feels like it's a This is a loaded dangerous question. What's a Vanguard buck? A Vanguard buck. So bucks were this battlefield upgrade kit promotion that was used in the original Vanguard concept. Vale, están hablando de los bugs que vienen siendo... Lo están explicando. Cuando se vendió la Vanguard, se vendió con esos módulos que eran intercambiables, y podías convertir una Vanguard Guard en una Hoplite, en una Sentinel, en lo que quisieras, ¿no? Y era pues algo parecido, para que os hagáis una idea, a los módulos de la Endeavor, salvando las diferencias, claro. Y nos están... Le ha pedido Jared a John que explique qué coño es eso, ¿no? Back in 2015. Back in 2015, it was sort of this pitched as a easy way to swap between all your Vanguards, and we only ever did it on the Vanguards. We never did anything else, and it's sort of the reason we never did on anything else was it was an incredibly confusing way of sort of packaging these items. It was a whole new name with a whole different explanation. So it's one of those times where we attempted to make something seem easier, and somehow made it seem more complex, because ships already have collections of components, and some ships have skins and stuff like that. And this was just meant to be like one item that was a proxy for 5, 6, 7 different items. So when you swap this one, it just swapped 5, 6, 7 items. And then I believe at the time you could do that, and then you could also individually customize them after that as well. So that's what we allow you to do now on all our ships anyway. So going forwards, like we talked about in the Shipyard articles back in 2017,
that Available on robertspaceindustrials.com. You just go to robertspaceindustrials.com. It's on the main page. If you scroll down a bit, a whole series of articles written in 2017 about bucks and all ship-related stuff. Check it out if you haven't. yeah, essentially. Dice que hay un artículo sobre el tema de lo que son los componentes y todo ese tema en la página de Robert Space Industries, ¿no? Explicando qué es cada cosa. Instead of having a buck for each warden vanguard you have, we're just going to attribute you the items, and then you can customize it however you want. You can swap out that middle module between them all, even the hoplite now, because now we've reworked the vanguard. The hoplite central room actually fits in the same section as all the others, so all the hoplite owners have a way to customize their hoplites now. With the Harbinger and Sentinel in 3.7, we'll be releasing all the nose gun options, so each of the variants is going to get its own set of nose guns. They're still bespoke to the Vanguards, but they'll have different ones. There's laser repeaters, there's distortion cannons, there's ballistic cannons, ballistic repeaters, there's more than that as well. So there'll be plenty of. Don't bury the lead here. You just went into. Está diciendo de que en el futuro, pues que ahora mismo de la forma en que han construido las Vanguard, que los interiores que serán bastante personalizables. Y también está hablando de algo importante, y es en el tema del morro, que se podrán modificar en las armas del morro, poniéndole diferentes armas. Imagino que se referiría a las 4 armas que tiene en el morro. Eso sería interesante, ¿no? Que le podrías poner distorsión, le podrías poner lo que quieras. Pues vamos a ver cuándo sacan eso, porque eso sí es algo importante, porque ahora mismo no se pueden cambiar las armas que lleva la Vanguard, ¿no? Another major Vanguard question in the middle Just of the buck wrap it all up. All right, so let's finish the buck up. The buck things. Before we get to the cool nose cannon things. All right, so what's happening with the bucks is when that time comes, when the full in-game ship modularity comes, and we swap out modules, they will people who own those bucks will get the collection of items. All the items that were originally supposed to be in there. The difference will be, instead of one clicking a collection of things, it will be click the paint, click the room, click. Claro, están hablando de que la gente que se haya comprado esos bugs, ese paquete, que eso pues va a desaparecer. Básicamente va a desaparecer, y lo que obtendrán a cambio serán las colecciones, todas las colecciones de personalización para poder modificar la nave, en la personalización de la nave. Lo que pasa es que esto no sé yo cómo sentará a la comunidad, porque claro, la idea era que tú podías tener tu Vanguard y llegar a tu hangar y modificarla, ¿no? Entonces, si tienes toda esa cantidad de objetos y toda esa colección de objetos, ¿cómo van a hacer eso con respecto al juego? Ahí hay un tema que hay que resolver. O sea, porque claro, si te dan todos esos componentes, pero luego efectivamente los puedes modificar, y además todos esos componentes serán LTI y todo el rollo, es un tema, ¿eh? It'll be a little more clicks, but people are still going to get everything that was included in those things. Claro, la gente seguirá teniendo todo lo que estaba incluido en esos bugs, pero esta vez, en vez de ser en esa forma de paquete completo, tendrá que seleccionar todos los objetos individualmente, ¿no? Pero sí seguirá teniéndolos, ¿no? Actually, the only thing different from what you could do now with the Vanguard in game is you'll be able to customize that interior module, because you can already swap out components. You can already swap out the components. When the nose guns are around, you'll be able to swap them out. So it's just that central room modularity. So now let's get into those nose guns. Nose guns. A lot of people, that nose gun, that hard-mounted nose gun, has been a feature of the Vanguard since it was first introduced in 2015. Now this rework that we're completing with 3.6 was a visual rework. It wasn't a rebalancing of the ship. It didn't change the loadouts. It didn't change the armaments. It didn't change the nose gun at all. But in 3.7, we're adding custom nose guns. Yes. So the Harbinger. Claro, está comentando de que ahora mismo el rework de la Vanguard es solamente visual, en ese sentido, bueno, aparte del tema de la modularidad y tal. Y que el tema de las armas será para la 3.7, que se podrán modificar, ¿no? Que de momento no ha cambiado lo que son las propiedades de combate de la nave, pero que la 3.7 pues sí cambiará. And Sentinel were always pitched with different nose weapon options, so we're in the process of making those options. So the Harbinger and Sentinel will not come with the MVSA laser cannons. They're going to come with their own Vanguard
specific versions of existing weapons in the game. We'll probably change the hoplites nose weapons as well. And then there's a few more that are just going to be available to get from the shops in-game. So there is the Vanguard owners at last have options to pick from. And you can also individually change the 4 nose mounts. So if you want to have 2 laser cannons and 2 ballistic repeaters on the nose, you can do that. Claro, está hablando de que la Harbinger pues tendrá la opción de modificar como versiones de las armas ya existentes, pero para la Vanguard, y que incluso podrás modificar individualmente los cañones para poner, pues si quieres tener 2 láser o 2 cañones o 2 repetidores, que eso lo podrás hacer. Gotcha. So it'll be a specialized mount for Vanguards. Yes, you Y que la hoplite indicaba como que no habría tanta variedad como para la Harbinger, o sea que eso vamos a ver cómo lo acaban haciendo. can only those Vanguard nose weapons only fit on the Vanguard. When we looked at doing the rework, we toyed with the idea of making Something more generic. uh, The front. almost sort of taking them away and just giving it 4 generic size 2 hardpoints, but it was there from day one, and Yeah. it's part of it, and just replacing them just seemed a bit of a sort of Yeah, easy it's kind of like get out that it's kind of like doesn't really taking that gun off the A10 Warthog. It's part of the Vanguard's yeah, personality. and it would have It's there changed from the Claro, dice que no quería que... O sea, que otra opción sería que simplemente se pudieran poner las armas que tú quisieras y ya está, como el resto de naves, pero que sería quitarle personalidad a lo que es la Vanguard. Entonces que han preferido optar porque hubiera como diseños especiales para la Vanguard en concreto. the front of the ship like quite a lot in terms of looks. Yes, and if you watched ISC 2 weeks ago, or last week rather, you've seen how involved Chris has been in like making it just like the concept. So Yep. Claro, que si vemos el Inside Star Citizen de la semana pasada, pues vemos como Chris Roberts estaba tomando decisiones a la vez que miraba la foto de la pared que tenían allí en la sala de X. So, all right, let's see. What else do we got from the live chat? We've had a lot of questions. We talk a lot about flight. How are you guys feeling about driving? Any tech you're working on for ground vehicles? At the moment, no. It's something that I actually would love to work on one day, but the fact is it works reasonably well and there's no problems with it. And so Están preguntándole si van a revisar el tema de conducir, ¿no? Porque de vehículos de tierra. Y dice que de momento que no, que de momento que funciona razonablemente bien. at least in the near future, there's No problem. Que sí, que le gustaría ponerse con ello más adelante, pero que ahora, pues, como está, sirve, ¿no? It works well enough. Don't go ahead. Tell us how there's no problems with it. Go ahead. All right, fine. There are some problems, right? But it works. I'm just not it going to be in the works same well frame with you when you're doing this. Go ahead. Yeah, it works well enough for now. And at some point in the future, we will come back to improve them. The vast majority of our gameplay is in vehicles and Space vehicles. and so I've got out of the habit of saying ships because of my title. So I call everything vehicles now. Spaceships and sort of on foot combat. That's the sort of spaceships is 70% of the game. Yeah. Everything else is less. So we put the majority of our time and effort into that. Dice que ahora mismo están poniendo los esfuerzos en las naves y en el combate a pie, y que dice que las naves son como el 60-70% del juego, y que están poniendo todos los esfuerzos en las naves. We know there are some minor issues with ground vehicles, and we have a long list of things that we want to do to make them be as good. Claro, dice que sabemos que hay problemas con los vehículos de tierra, pero que lo irán mirando más adelante, que ahora no es prioridad. In the live chat, why can't we spawn Archimedes and P-52 on the moons? You can't? Didn't realize you couldn't. So I can look into. I'm going to say it's probably a bug if it's not. If you can spawn another small space vehicle, I know there's a size restriction on the moon. Yeah, but usually that's a Yeah, it's big like- restriction, not a too small to fit on Yeah. the pad. So we can look at that. If that's something you're experiencing, look out on the issue council, see if it's been reported. If it hasn't been reported, report it. In case you don't know what the issue council is, ask your friends.
Bueno, están diciendo de que le están preguntando de una movida de por qué no funciona y simplemente le han dicho que bueno, que será un bug y ya está. Y que si quiere que vaya al Issue Council y que lo revise si está y que si no sabe lo que es el Issue Council, pues que le pregunte a sus colegas. Use your enemies. All right, what do we got here? Why do light fighters, like the Arrow, have the same cooling, shielding, and power capacity as medium and heavy fighters like the Hornet and Hurricane? Weaponry and hull armor aside, what incentive is there to use a larger, slower ship when a nimble, tiny fighter has the same capability? I don't know if it has the same capability. I disagree. It has the same capability. It may have the same items inside, but Vale, está diciendo lo de qué pasa con el tema de los escudos, de por qué una nave pequeña pues tiene las mismas capacidades que un cazapesado en cuanto a escudo, ¿no? Porque es el mismo objeto y tal. Y dice que ahora mismo que está contestando y parece que no tienen las mismas capacidades. Vamos a ver qué nos dice. if you put like a glass of water inside a 55-gallon oil drum versus 55 gallons of water inside an oil drum, they're both in the same item in there, they behave very differently, sloshing around. The heat system is also the heat system interacts in ways that are not immediately intuitive. Yeah. So, for example, you might have the same cooling capacity on two different ships, but because they have all different items and a different loadout, the heating behaves differently. That's a better way of explaining it. Vale, LOL. Está comentando básicamente que a la hora de la refrigeración en las naves se comportará de manera diferente, ¿no? Dependiendo de la nave que sea. Pues ahí está la diferencia realmente entre, aunque tenga los mismos componentes en una nave que en otra, pues todas las naves son distintas y la refrigeración se comporta distinta. So depending on the size and make and model of a ship, two different ships may use the same component differently. Different levels of efficiency, different. Claro, dice que dependiendo del tamaño y del tipo de nave, que dos naves pueden utilizar el mismo componente pero de manera diferente, ¿no? Sacándole diferentes rendimientos a esos componentes. Different performance characteristics, even though it's the same component. Exactly. Yeah. So especially like say coolers, they may seem to have the same values and put across multiple ships, but on the Arrow, it may let those guns fire for much longer, but it lets the F8 fire everything for a much shorter time. It's much like the way that John Crew and I could go and talk to the same girl, but have two very different reactions at the end of the night. I don't know where I was going with that. All right. Están ahí bromeando. Bueno, están diciendo que claro, que el arrow puede que dispares igual y tal, pero realmente que no tengas las mismas posibilidades que otra nave que sea más grande, ¿no? Pues eso, por el tema del comportamiento y del aprovechamiento de las cosas. Y dice Jared que es lo mismo que un día que diciéndole lo mismo a la misma chica, pues que una tontería que ha soltado ahí de que te responderá de diferente manera, ¿no? As a follow-up, can we expect ships to have more appropriate equipment related to their class? Like they specifically mentioned, the high-end 600i should not share a quantum drive with a Cutlass Black. Yes, so that's. Se espera que dependiendo, o sea, que las naves se adapten más o tengan más sentido los componentes que tengan con el tipo de nave que son. En el caso de, por ejemplo, de la 300, que no comporta el motor cuántico que tiene la Cutlass. Something where if the guys have not already fixed for 3.6, it'll be fixed for 3.7. It's more of a function of that when those ships went into the game, we didn't have the full range of items. Dice que simplemente se resolverá la 3.7, pues ahora mismo disfrutan de un abanico de objetos que no tenían cuando empezó a diseñarse el juego, ¿no? Entonces que eso, pues que eventualmente pues irá modificando. Now the props team have made more of the range of the items, so we can make the actual in-game versions of them and then divide them out amongst the ships. Yeah, it's important to remember that the process of implementing the full item 2.0 into all of these ships is still ongoing. It's still like we talked earlier about some ships you can't even access the components just yet, and then some ships have temporary or intermediate components. Words. All right. Will the craft with VTOL-style thrusters work better in hover mode than the ships made more like aircraft? For example, will the Cutlass handle better in hover mode than a Hornet?
Claro, están preguntándole aquí si finalmente, por fin, si las naves en hover mode se comportarán mejor que las naves que... O sea, si las naves con VTOL en hover mode se comportarán mejor que las naves que no lo tienen. Y específicamente si la Cutlass se comportará mejor que una Hornet, por ejemplo. So they certainly behave differently, although in that particular example, it's not great because the Cutlass has a bug at the moment. But what happens is that when you move a thruster or rotate a thruster in ICS, it completely rebalances all of the acceleration capability of that ship, like on the fly. And so if you, for example, rotate a thruster down, you lose all of the forward thrust that you would have had, and it's now facing down. And so you can't strafe forward as quickly, but you can, move up and down much more quickly. And that's the difference that you'll feel. I know a lot of the larger ships are balanced such. Vale, directamente está diciendo de que a la hora de tú poner los motores hacia abajo, pues que estás cambiando la dirección del vector de fuerza, del vector de fuerza principal. ¿Ok? Entonces lo que dice es que podrás en la diferencia principal que hay ahora, que es de chiste, es que dice que claro, que las hover mode, las de modo flotar que no tienen VTOL, pues tendrán las capacidades de poder hacer un strafe hacia adelante o strafe hacia atrás. Y las que tienen los impulsores hacia abajo no tendrán esa capacidad, pero podrán moverse más rápido hacia arriba y hacia abajo. Lo cual es una mierda, o sea, me estás diciendo que las VTOL, que se supone que deberían de tener ventajas para moverse en la atmósfera, en realidad son peores. Vamos a ver qué nos cuenta. That they really struggle to hold themselves up without rotating those thrusters down. But then again, the Hornet may have more difficulty because it's not got a thruster pointing down, but it's also much lighter, so it ends up balancing out a little bit. In the case of the Cutlass, it has an issue at the moment that thrust capability is not being balanced correctly, and so it's not as nimble up and down as it should be. But that's the intention, is that you get the same amount of thrust, but directed in different directions, which will naturally change the handling. Okay. Bueno, básicamente lo que ha dicho es que, claro, que comparar esa nave, que no sería adecuado porque la Hornet es más ligera. Bueno, al final yo creo que está evitando un poco la respuesta, ¿no? Pero yo creo que realmente ahí no sabe muy bien cómo resolver esa situación. Y es que es un tema. O sea, es un tema porque estamos hablando de que las naves ahora mismo con VTOL están en desventaja, según lo que cuenta. Entonces, quizás eso se pueda corregir en el sentido de que el día de mañana, pues llevando carga, pues se comporte mejor la nave y tal. Y bueno, pero Pero es que claro, estamos hablando de el VTOL, por ejemplo, de una Cutlass no tiene nada que ver con el VTOL de una Valkyria. El VTOL de una Valkyria están como péndulos, ¿no? Que se mueven para adelante, para atrás, y eso sí que tiene maniobra. Entonces, como que queda mucho por trabajar ahí todavía, ¿no? Pero dice que esencialmente, pues, como que las naves que no tienen VTOL como que les costaría más estar suspendidas, pero claro, como que la Hornet es más ligera, entonces se libraría, ¿no? Entonces, bueno, es un tema complicado. I was going to add some of that, but I don't think I need to. Can you comment, this is from the live chat here, can you comment on the damage, dirt, and especially reflections on ship cockpits? They can completely obscure the pilot's view at times and can prove to be very distracting. Is this more for art? That's in capital letters. Oh, that's bright. It's an art and design thing. So arts tend to go in and make really pretty looking things and get the glass behaving how it would do. And then when it goes in game and it doesn't, so it reflects really well all the wrong things around you. It gets bugged up. They get a bug. It might not be the original artist that gets that bug. That artist goes, oh, slide it back down again. And then it gets fixed. Then the original artist sees that and goes, that's not how I made it. Put it back. So it's coming up with a compromise. If you don't have glass with
some level of reflection and impurities to it. It doesn't look like it's there, and it feels very odd. And está preguntándole sobre el tema de los cristales y de cuando recibimos disparos y tal, si es una decisión artística o qué cojones pasa con eso, ¿no? Porque no se ve un pimiento. Entonces, dice que directamente lo que pasa es que se prueba y cuando un artista imagina eso o lo dibuja o lo hace, muchas veces no está pensado como para el gameplay, sino solo para arte. Entonces, que claro, que luego al verlo en el gameplay, que pues se puede ver hecho una piltrafa, una basura. Entonces, que claro, que luego como que vuelven atrás, hacen borrón y cuenta nueva y vuelven a presentar otra opción diferente, ¿no? Y que el tema de impurezas y reflejos en el cristal y todo eso, que como que tiene que haber algún tipo de nivel de reflejo, pues para darte cuenta de que realmente hay un cristal, ¿no? Que se note que hay ese vidrio. And obviously, like we've talked a lot about how everything in Star Citizen wants to be a nice physical experience. You want to see and feel like you're in that world and be immersed in it. If you're sat in a ship with completely transparent glass, it sort of doesn't feel nice. But sometimes we do definitely go too far the other way, and generally that's a bug, and it's something we will work on. We had some big changes to the glass shader in the last year that made things a lot nicer. There's definitely a few ships that are kicking around that someone's taken a heavy pan scourer to the window that probably shouldn't have done, and they'll just get tidied up over time. Right. Yeah, I don't need to add anything. You hit where I needed you to hit. Previous to overheat systems being put into place, cooler overclocking was temporarily disabled in order to enhance testing of overheat systems. Is it still the plan to re-enable the ability to overclock coolers along with the appropriate wear and tear effects on the cooling components? And if so, when? So we could do this. However, It creates an interesting. Dice que el tema de los coolers y tal, del enfriamiento, del overclock, que se quitó para probar las mecánicas de calentamiento y demás. Y que dice que pregunta el backer, ¿no? Que cuándo vamos a recuperar esa funcionalidad y si la vamos a recuperar, ¿no? Yeah, it creates a really difficult to deal with interaction where you can effectively nullify a lot of the heat mechanics by doing that. And so we either have to like balance it such that you still have some heating effects even when your coolers are overclocking, or we need to make that like horribly damage your cooler. We now have the misfire mechanic that is going to be out with 3.6, and that provides a good opportunity to provide some of those like compromises that you have to make if you want to overclock a cooler. Claro, está diciendo de que ahora mismo con el tema de la gradación de componentes y de los fallos, que tienen una buena oportunidad para volver a implementar el tema del overclocking, pues no quieren que simplemente overclockeando los coolers pierdas esos problemas de sobrecalentamiento, ¿no? Que haciendo eso, pues que quizás el jugador pues se tenga que enfrentar a la posibilidad de la degradación exagerada de los componentes, ¿no? But, you know, before we had the misfires and, you know, wear and damage and stuff, it was the more reliable solution to say it's much easier for us to balance and deal with the heat systems if you can't overclock the coolers, because it's Claro, está comentando de que han quitado el tema porque era mucho más fácil para ellos trabajar y balancear todo teniendo digamos esa posibilidad de los overclock desactivada, de los overclock de los coolers, porque así sí podían trabajar y tendría sentido el balanceo, ¿no? Antes de que tuvieran la posibilidad del misfire, o sea, de los fallos y de la degradación que hay ahora. You know, the heating and the overheating system working the way that you want it before you introduce the way to circumvent it. Yeah. It's also another weird thing with overclocking, and it's just like a core concept of overclocking is you're essentially letting the item have more power or request more power, and the more power it has, the more heat it generates, which on a cooler makes no sense. So the coolers have a power requirement to function, because without power they won't function. So the coolers themselves actually generate heat that they then get rid of themselves whilst dealing with everything else. But the more power they have, the more heat they make, which can make them actually worse. Claro, está haciendo que haya aquí un tema, un conflicto, ¿no? En el sentido de que si tú overclockeas un cooler, pues que
evidentemente requiere más energía y por lo tanto produce más calor y que puede que no sea pues interesante hacer eso, ¿no? Because you've overclocked them briefly. Okay. You go around in a weird. You need a cooler's cooler. Yeah. A cooler's cooler that doesn't require power. Yeah. Short answer is it makes life very difficult. Yeah. So still working on it. Yeah. Okay. La verdad es que no tiene mucho sentido lo que dice, porque si tú pones un ventilador a más revoluciones, sí gasta más, pero refresca más, coño. Let's do some more Vanguard Warden questions, just because I like to see Coulson squirm. Me? You can answer them. Did the ability to retract the top turret on the Vanguard make it into the rework, or was it just not feasible? It's not in game. We want to do it. We wanted to do it from the start. We just ran into time versus manpower availability to do it. So we've built everything to support it. We just ran out of time to do it before. So it's got a place to retract. It's got a place to do it. So the one big thing that's left is we need to remodel the outer surface of the upper turret. So if you remember on the original concept that the guns on the turret sort of rotated up onto it and then the whole turret goes down. We just haven't modeled and set up the guns to do that. The turret itself has space to dip down. It doesn't go all the way down like the original concept was because that actually just went into the interior room inside it, which isn't great. So when we did the rework, we actually bulked up the top of the ship to give it space to put the turret back down into it. So we'll get to it one day, it's just not in the original. Está comentando sobre el tema de la torreta que se esconda o se asome en la manga. Le están diciendo que no han tenido tiempo de hacerlo ahora, pero que está diseñado el espacio. Que no descenderá del todo la torreta, no se ocultará del todo en lo que es el interior de la nave, pero que sí tendrá como en el casco, como que estará más cubierta, ¿no? Y que como con el concepto original que había que las armas se ponían por encima de la torre y la torre bajaba, ¿no? Pero que eso que directamente pues que es un trabajo en proceso y que sí que el hueco ya está puesto y que lo veremos más adelante. It's not in the rework release. Yeah. For the person that was asking if they can get a warden as a loaner for their redeemer, none of the people here at this table are involved in that decision, but Tyler's already saying that they'll look into it. So it's not a promise or commitment to do it, but that they'll examine that as a possibility. So. Están diciendo de que la gente que tenga una Redeemer, que consiga una Warden, una Vanguard Warden, a cambio en el Loaner y que dice que lo están planteando, ¿no? Thanks for asking. El Ship Loaner, por cierto, es la sustitución, ¿no? Si normalmente tienes una nave, la compras, como es mi caso, que yo tengo una Merchantman Manu, en sustitución me dan una Starfarer. Sería la nave en sustitución que te dan, ¿no? Mientras no está tu nave lista. Is ship-to-ship hailing working for your team? It's not. It's not us. Not us. Yes, it's not us, but no, we yes, ship-to-ship hailing is one of those 3.6 features that's going in. It's actually the US 1 or 2 team from LA, from my studio, that's working on it. I've seen Kirk and Calix working on that. Ship-to-ship's the thing. You know, it's a ship feature. It's a communications feature that just happens to happen on spaceships. Yeah. And not for this team, but yes, as far as everything I know, I saw it working before I left, and it doesn't mean that with other integrations something else won't break it and whatever. But it is still our intention to put that into 3.6. It seems like. Claro, aquí hay una cosa que no tengo ni idea de lo que es y lo estuve mirando. El PTU Roy Roger da mucho asco. Olvidaros. Horrible. Bueno, el tema del ship hailing, ¿vale? El ship hailing que no tengo muy claro lo que es, pero intuimos que es que digamos que llamar la atención, ¿no? de otra nave. Entonces como indicarle que estás ahí de alguna manera. Y dice que parece que lo van a implementar en la 3.6, pero la verdad es que no tengo ni idea exactamente de lo que es, porque es como, no sé si es una frase de jerga de vuelo o algo de eso, pero no hemos sabido averiguar más allá de eso, de que quizás suponemos que sea
Simplemente el indicar de alguna manera que tu nave está ahí o no sé, o saludar con la nave de alguna manera, no sabemos muy bien cómo será todavía. The 600i has no VTOL. Is that intentional or a No, bug? that's a bug. Simple. I actually was working on that today. Oh, okay. Yeah, it's got some big thrusters underneath to Yeah. do it. It's just a bug. With the new Vanguard model, back to the Vanguard. Everybody loves the Vanguard. I love the Vanguard. The Vanguard Harbinger was the Vale, decían ahí que la 600 no tenía VTOL y que dicen que eso es un bug que bueno, que aún así que tiene grandes impulsores por debajo y demás. first spaceship I got to name. So I've been waiting for the Harbinger for a long time. Oh, delay it then. Right now, the second it came out of my mouth, I was realizing I shouldn't have said anything because John will just troll. Sorry, when the Harbinger doesn't make 3.7, it's because of this. What just happened right here? With the new Vanguard model, can we expect better handling in the event that one of the engine nacelles are lost or damaged, or does it maintain its nav thruster and main engine placement behavior? So it's got better handling full stop now. So a lot of the fixed thrusters have been adjusted into joint ones, so they've got a little bit of gimbal motion, which makes it, does a huge difference. And when we redid the exterior, we redefined where the section of it break up. So it's got those two twin, the two booms with the engines on the back. In the old version, and the glow bits on the front now. The old one had the end of the thrusters on the back had the maneuvering thrusters very close to them, and then the brake for where it fell off was essentially took half your main engines away and the ability to turn in that direction. So now that cut isn't there anymore. The entire boom comes off. It's had its health boosted up to compensate for that. So even when that thing comes off, when I've seen people flying around on Spectrum in game and on Reddit, you can still fly it with one of those booms completely missing, which is sort of fitting to the lore as well. So yeah, it's much better, and it's got some new, slightly Redeemer-ish. Está diciendo que el tema de la maniobrabilidad de la Vanguard que va a ser mejor, que la han retocado y tal, y en general eso, que ahora tienen tanto los impulsores como los thrusters mejor diseñados, mejor orientados, y que frenará mucho mejor la nave y demás, ¿no? Rear engines on it. You said Redeemer. All right. Let's go to some 890 jump questions. The 890 jump is not coming in 3.6, but it's coming in a 3.6X patch. Whether that's 3.6.1 or 3.6.2, we'll find out as things go along. But it's coming as part of the 3.6 branch, so we'll go ahead and call it fair game here. To what extent can the 890 jump and other capitals be customized, or at least what is the planned extent? Now, I don't know if they're talking about the ship components or if they're talking about the web platform. Right now there's no plans to use the web platform for it, so we're gonna answer. We're gonna focus on in-game components. So capital ships generally have most, if not all, of their items are size 4 or capital class, which means they are bespoke modeled into the ship. So size 0, which is vehicle 1, 2, 3, small, medium, large, those items are actually made by the props team, and they are essentially swappable between any vehicle that can take them. Whereas when you get to capitals, they become sort of an integrated feature of the ship. So they're made by the ship team themselves as they're making the ship. On the 890, the power plants are you probably would have seen them in whatever media we've shown of it, are the two long, huge tubes in the engineering bay. Claro, está comentando del tema de la personalización de naves. Le pregunta si se va a personalizar las naves capitales, cómo va a ser eso. Dice que a partir de lo que sería el tamaño capital, los componentes estarían integrados en lo que sería la propia nave, y que incluso pues en el caso de las plantas de la planta de energía de la 890, que son como dos tubos gigantes que los propios artistas de la nave han diseñado, o sea que ya no sería algo como que pudieras cambiar como en otras naves, ¿no? Que es algo ya perteneciente a la nave en sí. Those are the power plants, rather than being this cube. Actually, I haven't shown that yet. Well, you're going to see it soon. And there's lots of other things. Claro, que dice que ya es parte de la nave, ¿no? Que no es el mítico cubo de componente que vemos, sino que ya es algo más serio, más tocho. In there that are bespoke to the ship. That doesn't mean we're never going to not give a
upgraded 890 jump power plant, it's just going to be a very rare thing to have. It's going to take time to fit because essentially you have to take your ship to a dry dock, leave it there for a period of time because they've got to rip out half the ship to put this new thing in. There might be a subtle change to how it looks. Claro, dice que a la hora de personalizar eso no significa que no vaya a haber ninguna planta personalizada de potencia para la 890, sino que sería como algo raro de ver y que realmente cambiaría también lo que sería la apariencia de esa sección de la nave, ¿no? But it's not as easy as the current ship customization. Claro, que no sería tan fácil como... It does have some size 3 items in there. No sería tan fácil como la personalización que hay ahora, ¿no? De hacer. Items you can tweak, and of course all the weapons and missiles. What locations will we be able to spawn our 890 jump at, and is it able to enter, exit atmosphere on planets? So it is big, as we've confirmed. It fits in what we call internally the extra large hangars. So Hurston and Air 18 have those. I'm not sure whether any of the new rest stops do, but absolutely Hurston and Air 18 you'll be able to spawn it at and get out of the atmosphere. Dice el 890 será capaz de salir de la atmósfera y que será capaz de estar en los hangares extra grandes, extra largos, que será pues en Área 18 en Hurston, en Lorville y en Área 18 los hay, así que podremos pillar la nave de ahí y salir a la atmósfera con ella. And we say we're not sure if any of the new rest stops do. I mean, the current ones that are in 3.6. I mean, future ones definitely will. Yeah. We've already talked to Ian, who's sat out there. Can't spawn it also, right? Can't spawn it also. It is way too big for the 00 pad. The back half of it would be hanging off. It's a big ship? Yeah, you mentioned it's a big ship. It's bigger than you previously reported. Yes, so whatever I said last time, 199 meters, I checked with the artist that day before I said that, and they were, yep, 199 meters. And then after I came back from filming, they're like, actually, it's not 199 meters, it's 210 or something. It's got this big now, it's not. Vale, dice que la nave que ha crecido de tamaño, que son 210 metros. Bit bigger. It's a bit bigger, but it's still within the extra large metrics. So it fits in the same hangars that Idris's and other big ships do. Ahora dice que encaja en el mismo hangar que la Idris y otras naves grandes la hacen, ¿no? Que encajan ahí también. 210 metros es un buen bigardo, ¿eh? Just wanted to annoy all those people that make the size charts and have taken the hull of your model and whatever and adjusted it to 199. Sorry, we're thinking it's. O sea, a ver, 210 metros, vamos a verlo de otra manera. Estamos hablando de que con 4 naves de esas en línea llegamos al kilómetro. Ojo, 210 right now. Now you can fit. It didn't actually get bigger since you said it. No. It was a measuring issue at the beginning. So, and I'm sure when it goes in there, people will probably measure it again. They'll find some way. I look forward to seeing what people cram in it. What delayed the 890 jump? Combination of things. It got bigger over time. So we talked about 10 meters. Extra 10 meters. When there was a few reasons it got bigger. So the primary one was making sure it fit 2 85Xs in the hangar at the front. So when we got the original concept mesh, I can't remember how long it was. Oh, Dios mío. Dice que una de las razones principales por las que aumentó de tamaño fue para que pudieran caber las 85X en la parte frontal. Las 85X. Claro, habrá las 85X que vayan ahí en la parte frontal de risas. It was 100 and something meters. Between that concept and when we started, we made the 85X, which got bigger. The original concept mesh didn't actually really fit 2 85Xs in comfort in there. So by the time we made it fit 2 85Xs, it ended up getting significantly larger to just keep the overall shape in sync. Otherwise, it would have ended up with this. Without bloating the ship out and changing its profile. Everyone sort of originally called it like the Dorito or the Mighty Ducks thing. It would have looked even weirder if we just made the front long enough to keep it and the back. The engine style didn't really fit the new Origin, so when we reworked the back of that along with the new size, this size actually feels fine.
Claro, están describiendo porque las razones de por qué ese aumento de tamaño, ¿no? Y pues básicamente pues un poco por eso, por el tema del 85X, por el tema de cómo encajar los motores y cómo que todo cuadrase bien. Y pues de ahí que sea tan larga la nave, ¿no? Y demás. And then when we came to filling it with all the content that had been promised with it, we ended up going... Claro, empezar a llenarla de This is contenido how que big it is, and prometieron y that was- demás. When we did the initial estimates for the ship, we based it on the concept of what was in there, and as we broke it down, it just got more and more work. The Origin art style isn't a particularly friendly art style to sort of pick up. We have a lot of sort of hard sci-fi art guys, so building Aegis ships and Anvil ships is their bread and butter. So when they switch to an Origin ship, which is a very different construction method in Max and a very different styling method. It's sort of part of the problem with the 600i. The art style of that was sort of very brutal luxury, sort of minimalist luxury, which didn't go down well. And then we were trying to adjust that with, so everything we'd learned on the 600 immediately became less applicable to do the 890. So we had to think about it in a different frame of mind and do that. Okay. Claro, dice básicamente que la forma de diseñar las naves así de lujo que no es demasiado friendly, demasiado amigable para ellos para trabajar. Me imagino que será más complicado porque tienen que tener en cuenta decorados y más historias, ¿no? Y que dice que, bueno, que hablando un poco de las 600, que las 600 como que era un poco un lujo más bruto, más brusco, en el sentido de que era así rollo minimalista y tal, pero que la 890 pues que tendrá pues otro tipo de diseño en el interior. Digamos, no otro tipo de diseño, sino que han aprendido de las 600, del haber hecho las 600 para tratar de mejorar lo que es la 890, ¿no? Lo que nos dijeron en otras conversaciones hablando de 890, de que bueno, hemos aprendido a aprovechar más los espacios, no sé qué, tal, pim pam. And it goes without saying that our process of concepting ships have evolved since 2014. In those earlier ships, they had fewer answers waiting for us when it came time to build it than the concepts we do today. Yeah, pretty much. Aside from the external concepts, we couldn't really use any of the other concept imagery for it. Okay. Sí, bueno, aparte está diciendo, antes en general ha dicho también de que ha sido pues un poco curioso el trabajar, ¿no? Porque habían involucradas bastantes personas haciendo rollo decorados de ciencia ficción así de lujo y tal, y también pues que básicamente lo que habían hecho es meter la idea de las 600 en otras cabezas pensantes diferentes para desarrollar la 890, ¿no? Con ese estilo ahí de ciencia ficción ahí locurote. We're almost out of time, so let's see. One more 890 jump. If I'm swimming in the 890 jump swimming pool and the gravity generator gets destroyed, what happens to me and the water in the pool? ¿Qué pasa si se destruye el núcleo de gravedad y si estás en la piscina de la 890? And will we see a difference between space and atmosphere? It's a difficult question. That is a very difficult question. I would suggest that the water will probably be sucked out the pool very quickly to avoid a passengers style drama happening. As cool as ¿Cómo se nota que es un desarrollador y de juegos, ¿no? Y que quiere solventar los problemas rápido, ¿no? Dice que sugeriría que el agua fuera rápidamente succionada para evitar cualquier tipo de problema con los pasajeros en caso de que eso ocurriera, ¿no? Un sistema de seguridad en ese plan. that might be that terrifies me as a non-programmer to try and. That's hard. That's really hard. Obviously, if the ship's in gravity and it's less about space and atmosphere, I assume where this question's going. If you're in gravity in a planet and the gravity drive on your ship goes off, does the water stay? The water stays there. That's in the Claro, estarían hablando en el caso de que estés en el espacio también o en gravedad, de si se rompe el sistema gravitacional pero estás en la atmósfera de un planeta, cómo se comportaría, ¿no? Y dice que bueno, que supone que si el planeta tiene la gravedad, pues se regiría por las normas gravitacionales del planeta, ¿no? Al estar tú dentro de la nave. planet How gravity. if you're flying upside down? If you're flying upside down in 890 Hover in mode's gravity, failing. the water in your pool is probably the least of your problems. Yeah. Something for the visit. Claro, le pregunta que el desarrollador qué pasa si empiezas a volar hacia arriba y hacia abajo, ¿no?
Y dice que si te dedicas a volar hacia arriba y hacia abajo en un 890, lo que pasa en la piscina será el menor de tus problemas, en la atmósfera, claro. As programmers. Yeah. Get them on camera to talk about it. Yeah, that's an easy thing to do. All right, let's see what else. It's not for 3.5 or 3.6, but it's interesting enough. Have you ever considered having a ship that requires a landing like a traditional airplane? That actually requires an approach. ¿Alguna vez habéis considerado si una nave necesita aterrizar como lo hace un avión tradicional, ¿no? Pues con una pista, una distancia y demás? A rolling landing. That the problem with that is it restricts that ship's abilities. Yeah, it could never greatly. go in space, really. Or be very bad in space. I mean, we'd have to do something like a hard transition. Yeah, it would have to have like thrusters that can make it maneuver in space, and it would have to fly really well as a plane, and have like wheels and everything. But then I guess if it has thrusters for space, it can't. Yeah, It would have to essentially be an aeroplane. an airplane only Yeah. can't go in space because it wouldn't have the thrusters. Yeah, Sounds like Probably a new class not. of vehicle. I'm going to say probably not. Claro, están hablando de que un aeroplano pues que no tendría impulsores y que no podría ir al espacio, así que no... Como que lo están así medio debatiendo y tal, pero que dicen que no tendría sentido realmente. Porque tendría que comportarse como un avión y luego como una nave espacial, pero que perdería por lo tanto funcionalidades, ¿no? para el juego, ¿no? A nivel de gameplay no creo que tuviera sentido, la verdad. There's definitely the potential of having ships that are aerodynamic like the Gladius and maybe the 300i, them landing like a plane. That's definitely You can a glide. possibility. Yeah. Claro, está el potencial Cut the de thrusters, lower your heat profile. naves como la Gladius, que sí que podrían hacerlo, que hay potencial en ese sentido. They can glide, right? However, they're not nearly as lift creating as like a jumbo jet in real life. Mhm. And so when you cut the thrusters, they'll glide for a bit and then they'll just fall like a brick. So yeah, I mean, if they could land, and there's definitely discussion to have them land like a plane at some point. Claro, dice que hay discusión o debate a cierto punto sobre si podría aterrizar, por ejemplo, una Gladius en ese sentido. Que lo que ocurre es que si tú apagas los motores de una Gladius, que estaría como planeando durante un momento hasta que se cayese como un ladrillo en picado, ¿no? Pero que sí que planearía durante un momento. Entonces que hay discusión y debate en cuanto a si podría aterrizar en ese sentido, ¿no? De esa manera. Need a bit of work. From the live chat, why is the size 1 fixed gimbal found on ground vehicles not the minimum weapon size for all ships? A size 1 fixed gun can't be gimbaled, so a gimbal user loses half their DPS, which is a lot for a potential new player. Why do ground vehicles have a gimbaled size 1, but ships don't? I think that's specifically the Dragonfly and the Nox. That was there as a sort of a temporary workaround for the problem with sized 1 fixed guns on a vehicle that goes like that across the surface, and that it's fundamentally useless until you have a stable firing platform, which ships can do because they can just stabilize, whereas on a Dragonfly and Nox you're constantly going over the terrain, and if you have fixed guns and no way to... Claro, está comentando de por qué, un pavo pregunta de por qué no hay la misma posibilidad de movimiento de las armas que en las naves de tamaño 1, ¿no? En las armas de tamaño 1 que pasa con las motos, ¿no? Como por ejemplo Dragonfly y la Nox. Dice que básicamente en realidad la gimbalización de tamaño 1 que hay puestas en esos vehículos fue hecho por el tema de corregir cuando vamos en el terreno y nos vamos moviendo con la nave, con la moto, digamos, de corregir ese balanceo, ¿no? y poder hacer algo, porque si no las armas serían totalmente inútiles, no habría manera de disparar. Entonces como que fue un arreglo temporal para esa situación. To control that, you might as well not have them. It's definitely a valid concern that size 1 weapons on ships can't be gimbaled, and goes back into a very long debate we're having about making size 1 guns effective, which we could sit here for another hour and talk about. Yeah, it's a difficult challenge because you want
players and Starships to have a good experience. Yeah. But at the same time, you want to create a path towards upgrading so they can't be too capable. Yeah, we don't want them to be completely useless either. Like, they should be able to hold their own against appropriate targets. But at the end of the day, if they're going to go up against something significantly better, It's balance. it's balance. Balance never stops. My mind just went. All right. That's it. Bueno, claro. Bueno, vamos a dejar que termine, porque creo que está terminando. That's our show. Thank you so much for joining us here on Star Citizen Live, all about Spaceships 3.5, 3.6. Hope you enjoyed it. Remember, 3.6 is available on PTU now. I think it's Wave 1. I'm really disconnected. I've been in the UK all week, so I'm missing the normal communication challenges. Yeah. Pretty sure it's on Wave 1 right now. It was Wave 1 when we came in here. Keep an eye. I've had major launches happen while I'm doing shows like this. I walk in, something is one way, and I walk out, and I was like, oh, okay. So keep your eye on the various Star Citizen communications channels to find out when we go to Wave 2 and open it up to everybody and all that stuff. John, Dave, thank you so much for taking the time again to be here No problem. and answer questions for our Star Citizen viewers. Remember that ISC is still on hiatus. That will be returning to your YouTubes on July 25th, he said before checking the calendar. July 25th, yes, I know dates. And of course, we will be right back here next week with another episode of Star Citizen Live. I don't want to tell you what it is yet. We got to find out. So that's John. That's Dave. I'm Jared. We'll see you next week, everybody. Ok, pues... a ver un segundo. Pues nada, lo que han dicho... se me queda... Aquí está. Vale, pues lo que han dicho básicamente ha sido nada, del tema de las armas fijas y eso. Que le preguntaban si podría haber la posibilidad de que las armas de tamaño 1 pues se movieran las naves. Dice que no, porque realmente las naves ya se pueden mover. No necesitan, no tienen el problema que tienen las motos, ¿no? Y que fuese solución temporal, y que además no tendría sentido tampoco centrarse mucho en eso, porque lo lógico es que la gente al final del día acabe con algo más decente que eso, ¿no? O que intente pues mejorar, ¿no? Y que dice que bueno, que aparte que en el tema de las armas que hay un balanceo constante y demás, y que tampoco han querido hablar mucho de ciertas cosas ahí, porque les llevaría otra hora más de hablar, ¿no? Bueno, y han hablado de cuándo van a poner los nuevos HUD para las naves, no. Lo único que sabemos, Roy Roger, es que de momento la Gladius es una de ellas, una de las naves que lo tiene, y la Vanguard es otra. No sabemos si hay más naves con este nuevo sistema. Por lo menos yo solo conozco esas, así que bueno, imagino que lo irán poniendo poco a poco. Y nada, chavales, eso es todo. Muchas gracias por el apoyo que siempre me dais. Espero que os haya servido de ayuda, y nos vemos para la próxima semana. Deciros que el PTU, hay que ser sincero, funciona como el culo, está lleno de fallos, es muy cargante jugar. Si vais a jugar, que sea solo para probar algo. Mi recomendación, esperad al live. Y bueno, recordaros que en el momento de que veamos que se puede jugar en equipo para poder hacer los eventos, pues avisaré y seguiremos haciendo esos eventillos ahí desde al filo. Seguiremos organizando los eventos, y bueno, pues todas las semanas que se pueda o que sea viable jugar, estaremos ahí al pie del cañón para echar las risas durante la semana. Así que nada, eso es todo, chicos. Hasta luego.